Hello all, welcome to Competitive Cracker. I'm Dr. Vidya Vijay. Am I audible to all of you? Please do respond. Okay. So let's start. So today I would like to explain some of the important matters related to NET English. Okay. So we know that NET English, National Eligibility Test in English Language and Literature. We have to, I am here to tell you about the changing question patterns and what all the topics that we have to focus. So these are the important things that today we are going to discuss. Okay. So before moving on to our discussion, I would like to tell you something in general. Okay. So NET, everybody thinks that it is too difficult to clear, right? So, yes, of course it is difficult, but if we have that systematic preparation within us, okay, if we have that systematic preparation, definitely we will conquer this NET. Okay, ഇതിനെ ഒരു Herculean task ആയിട്ടൊന്നും consider ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Definitely we can crack this exam if we have systematic preparation. Okay, so NET syllabus is a very vast syllabus, right? So we have to divide it into 5 units: linguistics, Indian literature, literary theory, and cultural studies, and British literature. These are the 5 segments, and if we focus on these 5 segments in a very systematic way, by focusing on all the writers, their works, their publication, year of publication, and important quotes from these works, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലെ നെറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് പാറ്റേൺ. If you need to identify what are the important changes that happened in our question pattern, that happened in our question paper, definitely you have to go through some of the important PYQs. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2025 നെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഞാനിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഈ 1 hour ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എനിവേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങളെ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ചേഞ്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് അല്ല. വൺസ് അഗെയിൻ ഐ ആം telling you, it is not a difficult task. If you have that systematic preparation, definitely you can crack this exam, and at the same time it will help you to grow academically, right? അതായത് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർഷിപ്പിന് PSC വിളിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു നെറ്റ് എക്സാം ആണ്. അപ്പം എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരിക എന്നുള്ളത് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ ക്ലിയറിങ് നെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു മസ്റ്റാണ്, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ റാങ്ക്, നമ്മുടെ മാർക്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് PhDക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ കിട്ടും, JRF കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് നമുക്ക് വേണം. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എവ്രി പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ that we come across in our day-to-day affairs, that will lead us a step closer to our aim, that is achieving our NET exam. So with this intro, I am going directly into some of the important PYQs. Okay, so here comes the first question. So ഇത് എന്താണ് 2025 നെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay, go through the first question. Identify the poem in which the following lines occur. My babe, so beautiful, it thrills my heart with tender gladness, thus to look at thee.
ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കുറേ വർക്ക്സുകൾ, ഓതർ, ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ, ക്യാരക്ടേഴ്സ്, തീം, സിംബൽസ് ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരാ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കോഡ്സുകൾ, അതായത് ഏത് വർക്ക്സ് എടുത്താലും വി നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ സർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോഡ്സ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്. എല്ലാ വർക്ക്സുകളും കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു എന്താണ് ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇഫ് വി ഗോ ത്രൂ ഏജ് വൈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ definitely we can identify important authors and their important works and some of the important quotes from each work. Okay, so ഇവിടെ option 1 a prayer for my daughter, option 2 frost at midnight, option 3 Lucy Gray, and option 4 ode on a melancholy. Okay, so the right answer is frost at midnight. My baby so beautiful, it thrills my heart with a tender gladness thus to look at thee. Frost at Midnight is actually a work written by Samuel Taylor Coleridge, the romantic writer. Okay, and okay, just go through some other works mentioned here. A prayer for my daughter is a work by W.B. Yeats. Okay, it's a work by W.B. Yeats, and you can definitely go through the lines of this poem if possible. കാരണം ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്ന വർക്ക്സുകൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്ക്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് റെഫറൻസിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സ്ട്രാറ്റജി ആണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിലൊരു സക്സസ്ഫുൾ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അത്. ഓക്കെ, ദെൻ we have the third one, that is Lucy Gray. Lucy Gray, who is known for Lucy poems, definitely again another romantic writer, and that is Wordsworth. Okay, William Wordsworth, he is famous for Lucy poems. Okay, so you have to note it here, William Wordsworth. Then finally we have Ode on a Melancholy, and again another romantic writer, and his name is John Keats. He is known for odes. Okay, so if possible you can go through some of the important lines from these three poems. Okay, and remember this particular line is taken from Frost at Midnight. Here is an explanation for you. Okay, Frost at Midnight by Samuel Taylor Coleridge. In this poem, Coleridge is sitting awake at midnight and watching his sleeping baby, okay, and his son Hartley, and remember his son's name. The lines express the poet's deep parental affection and joy as he looks at his child and hopes that the child will grow up close to nature rather than in the confinement of city life. അപ്പം ഏകദേശം ഇതേ ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ് prayer for my daughterലും W.B. Yeats he is actually sharing his concern about his own daughter. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ it is about his own son. So ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സുകൾ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Identify the set of poems written by W.B. Yeats. നമ്മൾ പറഞ്ഞു we have a number of authors. We have to focus on a number of authors, and definitely while we select a particular author, definitely we have to identify all the works written. Definitely we have to note down all the important works written by that particular author, and at the same time if possible you have to arrange them in chronological order and you have to study. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് JRF എന്നുള്ള ഒരു എയിമിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഐഡന്റിഫൈ ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോയംസ് റിട്ടൺ ബൈ W.B. Yeats. ഓപ്ഷൻ എ ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്, ഡെത്ത് ഓഫ് സൊറാബ്, Lapis Lazuli, Easter 1916. Okay, so these three works are written. Okay, but Death of Sorab is written by whom? Death of Sorab is written by Matthew Arnold. Okay, അപ്പം ഓപ്ഷൻ 1 അല്ല. Okay, then let's move on to the second option. The Homecoming, Among School Children, Byzantium, When You Are
all. But Homecoming is also it doesn't belong to W.B. Yeats, because Homecoming is actually a short story written by our Rabindranath Tagore, I think. Okay, and Homecoming is a poem. There is a poem with the same title, and I think it is written by Parthasarathi or something like that. Anyway, this also wrong. Okay, then Sailing to Byzantium, Leda and the Sun, the Second Coming, House of Life. House of Life is not written by W.B. Yeats. So, the right answer is No Second Choice, Lapis Lazuli, Easter 1916, and When You Are Old. So, the correct answer is option 4. Okay. So, എപ്പോഴും ഓർക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? മോഡേണിസ്റ്റ് റൈറ്റർ ആണ് അല്ലെ, W.B. Yeats അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈറ്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സുകൾ, ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻസ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നോക്കി വെക്കണം. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് അല്ലെ, things of center cannot hold, things fall apart അല്ലെ. ഇതുപോലുള്ള വർക്ക്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്, ലൈൻസുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്. ഈ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ്. ഇതെല്ലാം ഈറ്റ്സിന്റെ വർക്ക്സ് ആണ്. Then Homecoming is not a Yeats poem, I told you. And okay, the House of Life, I haven't mentioned the name of the author, so remember the House of Life is a poem by Dante Gabriel Rossetti, D.G. Rossetti, who is known for the pre-Raphaelite movement, right? Okay, so remember, and remember one more thing, you have to include this author in your in the list of your primary, in the list of your important authors, okay? Because D.G. Rossetti is very much famous for his contribution to English literature through the movement called pre-Raphaelite movement. And at the same time, you have to notice, you have to underline who are the important writers of pre-Raphaelite movement. William Morris is there, Christina Rossetti is there, A.C. Swinburne is there. So, and identify all the writers, name of the writers belong to pre-Raphaelite movement. Okay, clear? അങ്ങനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. Now we are moving on to the third question. And we know that many of the works that we read in our life have some subtitles, right? For example, നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് Oliver Twist, A Parish Boy's Progress is there. And then we have, which is the work Pilgrim's Progress. Okay, from this world to that which is to come. And there are different works with subtitles. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന different works with the subtitles. Okay, here identify the subtitle of Oliver Goldsmith semi-autobiographical poem, The Traveler. Okay, and option A prospect of society. Option B, the citizen of the world. Option C, the fashionable lover. And option D, an ancient epic poem. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഒലിവർ ഗോൾഡ്സ്മിത്ത്? But I think you are familiar with this subtitle. An ancient epic poem is actually the subtitle of The Rime of Ancient Mariner, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്ടൈറ്റിൽ ആണ് ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക്സുകൾ ഉണ്ട് സബ്ടൈറ്റിൽ ഉള്ളത്. ഇതെല്ലാം അതായത് അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സം വർക്ക്സ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ സബ്ടൈറ്റിൽസ് ഓഫ് ദീസ് വർക്ക്സ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എപ്പിക്വീൻ, ദ സൈലന്റ് വുമൺ. Okay, Epicuene is the actual title and the Silent Woman is the subtitle, and it is written by John Bunyan. അല്ലെ, അങ്ങനെ അതുപോലെ Volpone or the Fox. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ വർക്ക്സുകളെയും ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്താൽ that will help you a lot. അപ്പം remember, you have to find out the name of the work as well as the subtitle of that particular work. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ the right answer is A Prospect of Society. Right answer is A Prospect of Society. And The Citizen of the World is also a work written by Oliver Goldsmith. Why you people are not answering anything there? Are you there? How are you writing down the notes?
Okay, a prospect of society is the right answer. The Citizen of the World is a work by Goldsmith. It is a prose work, okay? And The Fashionable Lover is actually a play by Goldsmith. An ancient epic poem is the subtitle of The Rime of Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge, where we can see the bird albatross. അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ആ വർക്കിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ water everywhere, not a single drop to drink. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു കോളറിഡ്ജ് റൊമാൻറ്റിക് റൈറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സുകൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോട്ട്സുകൾ, അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു പ്രീ റൊമാൻറ്റിക് റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള തോമസ് ഗ്രേ, ദ പാത്ത് ഓഫ് ഗ്ലോറി ലീഡ്സ് ബട്ട് ടു ദ ഗ്രേവ്, അല്ലേ? അത് അങ്ങനെ കുറേ ലൈൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻസുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് എല്ലാ ലൈൻസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓതറിനെയും അവരുടെ വർക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് വെച്ചിട്ട് ഓതറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക, അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോട്ട്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരുന്നു? സബ് ടൈറ്റിൽ. അപ്പം അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Okay. Next question. Which group of the poets among the following is known as Georgian poets? Option A, Alfred Noyes, W.B. Yeats, W.H. Davies, W.W. Gibson. Option B, Rupert Brooke, Walter D. Lamere, John Drinkwater, James Elroy Flecker. Option C, John Masefield, Roy Campbell, Robert Grace, Dylan Thomas. And option D, W.B. Yeats, T.S. Eliot, Thomas Hardy, D.H. Lawrence. At first sight we can ഇവരെ രണ്ടുപേരെ നമുക്ക് ഔട്ടാക്കാം. കാരണം ഡിലൻ തോമസും റോബർട്ട് ഗ്രേവ്സും is not belong to they are not belong to the category of Georgian poets. അതുപോലെ തന്നെ T.S. Eliot ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പം of course modernist writers ആണ്, ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം മൂവ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും we have to identify. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആംഗ്രി യങ് മെൻ ഗ്രൂപ്പ്, ജോർജിയൻ പോയറ്റ്സ്, എഡ്വേർഡിയൻ പോയറ്റ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ജക്കോബിയൻ പോയറ്റ്സ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലും ഓതേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്സ്ഫോർഡ് മൂവ്മെന്റ് ആ റൈറ്റേഴ്സ്, മാക്സ് പണ്ടെ പോയറ്റ്സ്, poets of 1930s, Georgian poets and angry young men. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും we will get a set of names. അപ്പോൾ അതും that will also, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ and we will be thorough with the different groups of writers, അല്ലേ? And that will also be helpful to us. Okay, so we finished that question and that strategy. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇപ്പം ഒരു 4 questions ആണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ബട്ട് വി ലേൺ 4 different strategies to crack net English, right? I hope so. Anyway, I think it is helpful to you, and please do comment whether it is helpful to you or not. Okay, then go through the explanation here. The Georgian poets were early 20th century British poets associated with the Anthology of Georgian Poetry, published between 1912 and 1922 during the reign of King George V. And they emphasized simplicity, rural life, traditional lyrical forms. So, the right answer, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? I think I forgot to tell you. The right answer is Rupert Brooke, Walter D. Lamere, John Drinkwater, James Elroy Flecker. So these group are known as Georgian poets. Clear? And Rupert Brooke and Walter D. Lamere is actually famous. They are famous for their war poetry too, right? Brooke is actually famous for he belonged to war poets also, right? Okay, clear? Okay, then we are moving on to the next question. Who among the focuses on how, this is the main point, it focuses on how literature reflects and shapes power structures, ideology and resistance within society. Clear? Apam next oru topic, adaptation theory. അതും നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. Adaptation theory studies how stories are transformed across media.
literature to film. So many adaptations are there. We can see dramas, novels as literary works before us, and at the same time it is adapted into films. Okay. Then key scholars like Linda Hatchian emphasize adaptation as a creative, iterative process involving palimpsestic rereading and retelling. Okay, അതും ഒരു important point ആണ്. Then here comes our final question. Who among the following attempted to reconcile discrepancies between various classical authors such as Plato and Aristotle, as well as between philosophy and poetry? We know that ഒരു ancient period writers അല്ലെങ്കിൽ critics ആണ് Plato, Aristotle, Sidney, Longinus, Dryden. He is the father of criticism. Longinus is famous for the work on the Sublime, in which he introduced 5 different sources of poetry. Then definitely Philip Sidney, who wrote the work An Apology for Poetry, where he defined poetry, where he tried to place it in superior position and all. Okay, clear? Now let's go through the answer. Who attempted to reconcile the disagreements between various classical authors? It is Sir Philip Sidney. Sir Philip Sidney is the right answer. Okay. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. In Apology for Poetry, Sidney takes on the role of a mediator between rigid demands of classical philosophy and the creative freedom of poetry. So that is why answer is Philip Sidney. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്, അതായത് ആക്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം, കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം, അഡാപ്റ്റേഷൻ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഓരോ സ്ലൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. Go through all the sites and find out the relevant points there. Okay, and so with this I'm going to wind up today's live session. And once again I am telling you, this is the last chance before assistant professorship. PSC യുടെ ഒരു application call for ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ലാസ്റ്റ് നെറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് when you go through all these types of questions, you understand the change in the question pattern, like the changes that occurred in our question pattern. If you understand, if this session is helpful to you, please do comment it there. And at the same time, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, with the help of an institution ആയിക്കോട്ടെ, you have to start your preparation at the earliest. Okay, ഇനി നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ജൂണിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് നെറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ once again I am telling you, it is not a difficult task. Don't treat it as a Herculean task. So try to finish the portions, day-to-day portions within the day itself, and treat every piece of information as valuable to you, and it will definitely take you a step closer to your aim. So treat everything is valuable to you, okay, and treat this session is also a valuable one to you. So go through when you get time, please go through all the questions once again and try to answer the question without wasting your time. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു സെഷൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലും ഞങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു MCQ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആൻസറിൽ ഇന്നിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഓപ്ഷൻ എ, ഓപ്ഷൻ ബി, ഓപ്ഷൻ സി, ഓപ്ഷൻ ഡി, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് helpful ആകുള്ളൂ. അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ we are using that kind of strategies in our classes. So you can join with us. If you are interested, you can definitely join with us. Okay, thank you all.